Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Wir sind wertvoll füreinander. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und hoffe, dass ihr ein paar schöne Feiertage mit eurer Familie hattet. Aus Afrika gibt es wieder viel Neues zu erzählen. Unter anderem geht es heute darum, welche Projekte 2022 von Ute und Gati realisiert werden sollen und wie die bestehenden Projekte vorangetrieben werden. Außerdem erzählt euch Masauso, wie verheerend die Wetterlage in Sambia war. Hiermit verabschiede ich mich und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne auf unseren Social Media Portalen. Good morning and hope you are all well. My name is Masauso, Project Manager Utongati Disability Projects. Compliments of the new year, and hopefully it all started on a good note for everyone. With us as Utongati, we're still persisting with our flow of work and what we're doing, and new projects coming up. And of course, we'll always and forever be thankful for the continued support that we're getting. As we start the year, we just want to have a briefing in terms of how far we are and what has been going on. Zambia, quite a lot has been happening. Unfortunately, there's been a lot of rains and a lot of floodings, more especially in the rural areas, because actually the rain started a bit later while people were waiting to do their farming and everything. So unfortunately, the rain came a bit later, and when the rain came in, they came in with a different storm. Right now, there's actually Cyclone Anna from Mozambique all the way into Zambia, of which a lot of people have been displaced. Sad to see that, and we hope that it gets better and the people get the help they deserve from respective governments. With the challenges that we are facing in our project areas in Zambia, due to the rain, we even had a situation where the wall collapsed about 5 meters straight. And fortunately enough that at least we could hold that it didn't go further to collapse the whole wall, of which it will have to be replaced hopefully sooner the rain stops. The children are back in school. Everything is in place. They came all healthy. The school staff is all well prepared, and a lot of things have been put in place for the kids to get back. And they've started already with the schooling. The care workers also had prepared the place for conducive and relevance for the children when they come in. The committed staff, of course, there's been so much going on, obviously, with the skeleton staff, but they managed to make sure that with their commitment, that the place and the project runs very well, obviously with the monitoring of honest, making sure that things go well for Utongati as well. In terms of the work that needs to be done, the office setup has been finished in Mbawala, about 14 kilometers from Simunzele, where our boarding facility is. So it will be easy for honest to be reached by the parents, but also by the community who are looking into working with Utongati, but also bringing kids with disabilities from the office, which will be in the vicinity. And of course, a lot of work that has to continue, as we had mentioned last time, that we're still going to have to install the solar pump, accessible toilet, which that needs to be built in the vicinity of the walls, so that kids can have easy access to the toilets. The improved therapy still continues. We're still going to put in more assistive devices needed. More wheelchairs, of course, needs to be sent there so that we can have everything in the near vicinity when people are issued, so that it will be easy. And also the community at the moment doing with farming going on with the rains and so on. There's not much coming from them, but then once the rains will stop and they finish their planting, then we can do more, of which as an organization this year, I think one activity that we have to do is the awareness campaigns
in the area to reach out to more families, and also persons with disabilities can also be reached, and it will serve as a reminder to people that people with disabilities also need to be included as an ongoing process of which it happens, but then we just need to persist and go on to forge forward. And the boarding facility, also a few things, minor touches will have to be done. But so far, as it is, things are going well, and we hope that soon we will be able to share photos and pictures on our platforms of what is going on. Thank you. Ja, da bin ich nochmal der Andreas. Der Masauso hat natürlich euch alle nochmal gegrüßt, ein frohes neues Jahr gewünscht, und wir hoffen, dass ihr auch weiter uns zuhört in diesem Podcast 2022. Und Masauso hat dann natürlich auch viel so über Sambia erzählt, weil das so das Land ist, wo er natürlich her ist. Und die Situation ist zurzeit ziemlich schlimm in Mosambik und Sambia. Und witzigerweise heißt der Sturm Anna, also die Anna, die fliegt als Sturm so von Mosambik durch Sambia und ist ziemlich schlimm. Da haben ziemlich viele Überflutungen, und das ist schon ziemlich tragisch, weil das besonders diese ländlichen Gebiete betrifft. Und wir sind da auch von betroffen in unserer Region in Sambia, in der Südprovinz, weil dort auch unsere Mauer teilweise umgefallen ist von unserem Internat. Und zum Glück konnten wir es halten, dass also nicht so viele Meter kaputt sind. Aber ihr könnt euch vorstellen, diese Überschwemmungen und diese Katastrophe von solchen Stürmen sind natürlich besonders für Menschen in den ländlichen Gebieten sehr schwierig mit umzugehen. Und unsere Kinder sind trotzdem alle wieder zurückgekommen. Kinder und Jugendlichen sind wieder im Internat. Die Schule hat wieder aufgemacht. Und wir hoffen auch weiterhin, dass unsere Mitarbeiter dort sich weiterhin bemühen, unseren Kindern halt wirklich ein Zuhause zu geben und sich um sie zu kümmern. Und in unserem Internat müssen wir auf jeden Fall noch einiges tun dieses Jahr. Wir müssen endlich unsere Wasserpumpe installieren, unsere Toiletten barrierefrei schaffen innerhalb der Mauern des Internats, von der Regierung vorgegeben. Wir versuchen auch unsere Therapie nochmal etwas zu verbessern, dass also Kinder und Jugendliche besser therapiert werden können. Wir werden mehr Rollstühle da hochschicken. Also in Sambia ist ganz schön viel Gebrauch für solche Dinge, und wir versuchen das natürlich auch weiterhin zu forcieren, auch in diesem Jahr. Und auch müssen wir trotzdem sehen, dass dieses Internat wirklich weiter auch immer wieder etwas renoviert wird, immer wieder etwas repariert wird, dass es weiterstehen kann, dass es weiter also unseren Kindern und Jugendlichen helfen kann, ein besseres Zuhause zu haben und von dort auch versorgt zu werden und in die Schule zu gehen. Und das ist also von daher ein Projekt, was ganz wichtig ist für Utungati im südlichen Afrika. Hello there. Thank you, Andreas, and hello to everyone. We are so excited to be back here, and I hope the new year so far has been kind to you all out there. We are also excited to getting back to work and getting back to doing what we do, helping and working with the persons with disabilities. My name is Rendani Ntangeni. In case you don't know, now you know. 2022 so far for us at Utongati has been such a great and wonderful year. We have started, in fact, towards the end of last year, we were already starting with new partnerships with organizations in different areas that we are hoping to reach more persons with disabilities. And we are just hoping that from now, at least from now on and going forward, we will be able to find more and reach further from where we are. So currently this year, we are currently busy working on a partnership with another organization, which is in Rustenburg. Rustenburg is a city in the northwest province, which is around 1 hour 30 minutes to 2 hours drive out of Johannesburg. So that is literally closer to home for us. It's a good project site area because we can drop in and out, and we'll be able to see the progress of the project while we are close by. The organization, Rustenburg, is also known as, I think they have 2 of the largest platinum mines. I stand to be corrected because I know Uncle Google is all over the place. So I can be proven wrong. But I think 2 of the largest platinum mines are in Rustenburg. So the organization that we are working with, based in Rustenburg, they offer various aid and support to the local
township, which is literally 5 to 10 kilometers out of the city of Rustenburg. We found that it's a very good move to work with a local organization because they already have an established relationship with the community and the people of that area. So getting in, they know all the stakeholders and the gatekeepers of that community. So it makes it easier when we try to start and implement any other project that we are interested in doing with them. Services for persons with disabilities in the area hasn't been that active. They have a hospital, 1 or 2, they have a hospice there, but in terms of organizations on the ground which are helping persons with disabilities after they are discharged from the hospital, it hasn't been visible to most people in the community. And this we know for a fact because we made several trips to the community. We went to the township, we drove around, we walked around. We talked to people in the community, individuals with who are living with disabilities. We went to their families, and the service, and you can see from the discussions that we had that the services that are there for them, they're not that visible. Some of them are not as accessible, and so they were very pleased to hear some of the programs that we want to implement in the community. So after that visit, we surveyed the services that are offered to persons with disabilities, and we were truly convinced that there is still more need for the kind of work that we want to do in that community, which is exciting. So the way forward for our projects now on the ground, we just want to have more engagements with the local communities and stakeholders, so that we also avoid duplicating the services which is already available to the community. And this is why it is key for us to talk and find organizations in that specific community or township or village, and find out what services are they offering, what other organizations, and which services is being offered by those organizations. If it also aligns to the services that as Utongati that we offer, we also now try to integrate that and see a way forward on how we can work with them. But it's not all doom and gloom for all our other project sites, Makubeni, the Eastern Cape, and here in Soweto. Those ones are projects which have been existing for quite some time, and now they are like already able to stand and run on their own. So we are also excited about that. People are well capacitated, well trained, and they are now working like a well-functioning machine. I can be pushing it a little bit here and there, but you know how it is. We still do have our challenges here and there, but there are better challenges from 2-3 years ago, 5 years ago, when we implemented those projects. So our inclusive chicken and vegetable farm in the Eastern Cape province, that one is also still running, and our inclusive vegetable farm project in Soweto is also still running, and that one is also the one in Soweto because we are here. We are able to meet even more young people with disabilities who are also interested in working with disability and growing fresh vegetables to sell to the community, which is very good. At the same time, adding to awareness and highlighting the abilities of persons with disabilities into the contribution of economic development in villages and township areas. So it is quite an exciting year, and we are looking forward to the projects that we'll be doing with persons with disabilities as Utongati. Thank you. Ja, der Rendani hat sich gerade natürlich auch nochmal euch bedankt, dass ihr zuhört, auch euch ein frohes neues Jahr gewünscht, und wir haben natürlich auch wieder viele Projekte in der Planung und haben besonders ein Projekt, wo er sich gerade drauf gesprochen hat, in einer neuen Region in der Nordwestprovinz in Südafrika, in Rustenburg, eine Stadt so ungefähr 2 Stunden weg von Johannesburg, und dort ist ganz wenig möglich, nur für Menschen mit Behinderung, ganz wenig auch Versorgung von den Krankenhäusern. Und in der Region haben wir jetzt einen guten Kontakt aufgebaut seit Ende letzten Jahres, und auch dieser Kontakt, diese andere Organisation und die Menschen, mit denen wir arbeiten, haben auch schon mit den traditionellen Führungskräften dieser Region
gesprochen, um einfach unsere Arbeit mit und für Menschen mit Behinderung dort zu integrieren. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, dass also eine andere Organisation da ist, von uns lernt und dann wir diese Arbeit auch weitergeben an die Menschen, die dort leben. Und wir hoffen, dass dieses Projekt sich weiterentwickelt. Wir möchten gerne dort ein Projekt aufbauen, das ähnlich ist wie auch unsere Projekte bisher, wo wir also Menschen mit Behinderung erstmal betreuen, dann natürlich auch versuchen zu versorgen mit Rollstühlen und Gehstützen und dann auch weiter sehen, dass sie irgendwelche Arbeit bekommen oder halt sich auch beschäftigen können mit dem, was wir ihnen schaffen können, je nachdem, wie schwer die Behinderung ist. Und wir hoffen, dass es weitergeht, weil das ist 2 Stunden weg von Johannesburg. Wir können dann eher mal hinfahren und am Tag wieder zurückfahren, um diese Arbeit zu betreuen und zu leiten. Unsere anderen Projekte, diese Inklusionsprojekte, laufen weiter in Soweto und in Makrobeni, in unserer Dorfregion im Osten Südafrikas. Und diese Projekte, die Menschen haben natürlich sehr viel von uns gelernt. Es gibt immer wieder Probleme, immer wieder positive Dinge zu berichten, aber wir wissen, dass über die Jahre sich so viel entwickelt hat, dass wir nun diese Projekte auch langsam so sehen können, dass die Menschen eigenständig Dinge übernehmen. Und diese Inklusionsprojekte sind enorm wichtig, dass Menschen mit Behinderungen dazugehören in der Gesellschaft, in der Dorfgesellschaft oder auch in so einem Township wie Soweto und diese Arbeit machen, Inklusion einfach wirklich so vorantreiben, einfach Inklusion machen und nicht darüber reden und da sind wir voll bei und deswegen, ja, danke Rendani für deine Ausführungen, da wisst ihr jetzt mehr, was so in Südafrika zurzeit läuft. Ja, da bin ich dann auch nochmal. Ich denke, ich sage noch ein bisschen was über unser anderes Projekt, was mir natürlich enorm wichtig ist, zum einen als Physiotherapeut, aber auch über die ganzen Jahre hier zu sein, dieses Hausbesuchsprogramm für Menschen mit Behinderung in den Dörfern, in den Stadtgebieten, wo Menschen mit Behinderung oft einfach nur versteckt wurden, wo wir hingefahren sind über Jahre und versucht haben, Menschen herauszuholen aus dieser Isolation und auch in diese Benachteiligung und diese Inklusion da voranzubringen. Deswegen haben wir unseren Hausbesuchsprogramm entwickelt und dieses Hausbesuchsprogramm in verschiedenen Regionen und da sind wir auch weiter dran, dass wir dann auch Menschen ausgebildet haben, junge Menschen zum Beispiel in Soweto, die diese Arbeit auch übernehmen können. Wir haben also da jetzt auch so ein bisschen die Technik versucht einzubinden. Wir versuchen also dann so eine Statistik zu erheben, dass die jungen Menschen einfach, wenn sie jemand mit der Behinderung finden, das einfach in so ein Tablett eingeben können, uns an so einen Surfer schicken können und damit haben wir natürlich diese Statistik, aber auch wissen, was Menschen mit Behinderung brauchen in den verschiedenen Regionen und wir dann halt weiterhin dahin fahren können, um dann wirklich auch die Therapie anzuleiten oder halt auch Rollstühle, Gehstützen zu geben, um dann auch zu sehen, was danach der Mensch machen kann. Dieses holistische Programm in unserem Hausbesuchsprogramm ist uns enorm wichtig und wir haben auch gleichzeitig immer weiterhin noch diese Verbindung und diese Partnerschaft mit einer Universität hier in Südafrika und dieses Programm ist total wichtig, das haben wir wieder gesehen. Vor 2 Tagen waren wir mit den Studenten der Physiotherapie unterwegs in einem Wohngebiet, 1 Stunde weg von uns im Büro und wenn ihr da so seht, dass eine Frau mit einer Behinderung im Rollstuhl sitzt, im Alter von 30, in einem kleinen Haus, 3x3 Meter mit 2 Personen wohnt, wo gerade das Bett reinpasst und sie vor dem Haus sich nicht bewegen kann. Das ist also so eng zusammengebaut, ich kam also kaum durch, um dahin zu kommen. Sie kommt mit dem Rollstuhl natürlich nie da raus und so sitzt sie 24 Stunden, die Frau, im Bett, am Stuhl, im Bett und das ihr ganzes Leben, schon seit Jahren. Und in diesem armen Viertel rumzulaufen und zu sehen, wie die Menschen leben müssen, und dann mit der Behinderung dort zu leben, in dieser Armut, in dieser Benachteiligung und in so einem armen Viertel dann zurechtzukommen, das war schon sehr krass. Und ich habe ihr am Ende gesagt, ich habe dann noch den Rollstuhl repariert und dann am Ende gesagt, jetzt seh du zu, dass du irgendwie näher an die Straße kommst, weil wenn da mal ein Feuer ausbricht in diesen Blechhütten, dann hat sie natürlich ein ganz großes Problem und sie wohnt mit ihrer alten Mutter zusammen. So, diese Arbeit, die ist uns enorm wichtig. Das Hausbesuchsprogramm, Menschen zu sehen, die wir dann weiter fördern können. Und diese Frau wird hoffentlich dann auf unserem Life Journey, unserem Lebenswegprogramm sein, wo sie dann ihr geholfen werden kann, ein Leben zu entwickeln, das ihr mehr Selbstwertgefühl gibt und einfach auch sie entwickelt, trotz ihrer Behinderung. Wir versuchen auch das Hausbesuchsprogramm in Sambia und in der Ostkap-Provinz wieder weiter auszubauen und zu entwickeln, weil auch dort brauchen wir Menschen, die diese Arbeit mit uns machen. Die müssen natürlich ausbilden. Also man kann ja einfach so sagen, man geht zu einem Haus und sieht jemanden im Rollstuhl und weiß, was man zu tun hat. Das ist also schon alles nicht sehr einfach und diese Therapie, diese Spieltherapie, dieses Miteinander umgehen, ist enorm wichtig in diesem Hausbesuchsprogramm und holistisch diesen Menschen zu sehen, der dort sitzt oder liegt
ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener. Und da ist Utungati immer schon sehr stark gewesen, diese Leute rauszuholen, diesen Leuten Motivation zu geben, um ihr Leben zu verbessern und diese Inklusion endlich in dem Leben zu erleben. Und wir versuchen dann auch immer stärker dann irgendwie zu schaffen, dass sie dann noch Geld verdienen können. Es gibt keine Arbeitsplätze. Die Arbeitslosigkeit, wie schon vorher gesagt, ist so enorm hoch, dass Menschen mit Behinderung natürlich kaum Arbeitsplätze bekommen. Und dann eigenständig ein Geschäft aufzubauen, eigenständig diese Arbeit zu machen, um irgendwie Geld zu verdienen, da versuchen wir weiterhin Ideen zu sammeln, Ideen weiterzugeben und die Menschen dann zu treffen, mit den Menschen zu diskutieren, was braucht ihr als Mensch mit der Behinderung und wie könnt ihr euer Leben verbessern, auch durch Utungati mit unserer Hilfe, aber auch mit euren eigenen Ideen. Ja, soweit. Das war natürlich ein langer Bericht jetzt, ein langes Podcast. Ich hoffe aber auch, dass natürlich so der Ausblick für das ganze Jahr dabei war und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dabei mitbekommen und werdet uns weiterhin zuhören und auch interessiert sein, was im Jahr so alles passiert. Macht's gut. Tschüss.